Durante 31 años. Se dedicó por completo a esa cosa. Cada sábado por la mañana estaba allí arreglando pequeños problemas antes de que se agravaran, estirando una modesta pensión para cubrir tuberías rotas, gotas en el techo, y facturas que pescían. No tenía fin, nunca se quijo, simplemente siguió adelante, día a día, convencido de que se mantenía responsable y cuidadosa la vida que había construido perduraría. Pero una mañana de marzo de octubre, todo terminó de una manera que él llamó espera. Un funcionario del condado al que nunca había visto antes estaba parado en su porche con un portapapeles en la mano. La llamó por su nombre sin emoción, como si fuera una línea más en una lista. No la miró fijamente. Apenas la miró, él le dijo que se bajara del porche. Dijo que no se habían pagado los impuestos sobre la propiedad. Dijo que el plazo para presentar la última notificación había expirado. Dijo que la cosa había sido embargada. Su voz permaneció inexpresiva, como si estuviera leyendo el pronóstico del tiempo en lugar de acabar con la vida de alguien tal como ella la conoce. A sus pies había dos maletas. Era todo lo que la permisión levar. Dos maletas que contenían 31 años de recuerdos, esfuerzo, dolor y sacrificio. Todo lo que había hecho, todo lo que había ahorrado, todo lo que había construido, reducido a lo que podía cargar en sus manos. Al otro lado de la calle, una vecina se quedó detrás de una cortina observando. Los persianas se movieron ligeramente y luego se cerraron del todo. Nadie salió. Nadie preguntó si estaba bien. Nadie dijo su nombre. A sus 75 años, Evelyn Jean Carter fue tratada como si no fuera más que un meuble que se retiraba de una cosa que ya no la necesitaba. Se quedó allí un momento más de lo debido. No porque esperara que algo cambiara, sino porque su mente intentaba aceptar algo que su corazón se negaba a creer. Luego bajó del porche. Ella no logró, no en ese momento, y habría tiempo para eso más tarde, tal vez, o tal vez nunca. Algunas personas aprenden desde jóvenes que lo no siempre soluciona nada. Simplemente demuestra lo que se ha perdido. Si alguna vez has trabajado toda tu vida por algo, solo para verlo desaparecer mientras todos a tu alrededor permanecen en silencio, entonces esta historia te resultará familiar de una manera difícil de explicar. Porque tan solo 3 semanas después de aquel día, Evelyn se encontró de pie frente a otra cosa. No es nuevo, no es seguro, es abandonado. Había permanecido intacto durante 40 años. Sus padres se habían marchado hace mucho tiempo sin dar explicaciones, sin una despedida coherente, sin un motivo claro. Simplemente desaparecieron de repente, como si se hubieran borrado de la noche a la mañana. Y, antes de marcharse, dijeron una regla atroz, solo uno, es Sótano permanece cerrado, nadie en la familia lo cuestiona, no llamamos. Ni una sola vez, se trataba como una ley, no como un consejo. Algo tácito pero absoluto. Evelyn había obedecido esa regla durante toda su vida. Esto ahora, por cuando no le quedaba nada, cuando perdió su casa, cuando sus ahorros eran casi nulos y cuando el mundo le cerró silenciosamente las puertas, finalmente llegó a un punto en el que las reglas
Del pasado ya no tenían poder sobre su miedo, o su curiosidad, o su supervivencia. Es fue el momento en que decidió regresar dentro de aquella cosa abandonada. Encontraría algo que había permanecido en silencio durante décadas. Algo enterrado no solo bajo el hormigón y el polvo, sino también bajo el miedo, el silencio y el tiempo. Y era algo que ciertas personas de ese pueblo esperaban que nunca saliera a la luz. Nunca, Evelyn o no lo sabía, pero estaba a punto de hacerlo. Porque su padre había dedicado su vida a intentar proteger algo que nunca llegó a proteger del todo. Y, cuando finalmente se marchó de aquella cosa, no lo hizo porque era terminado. Lo hizo porque se le acabó el tiempo. Y, durante 40 años, nadie supo qué significaba eso. Nadie preguntó, nadie miró, hasta ahora. Evelyn estaba a punto de cambiar eso, aunque no comprendía del todo en que se estaba metiendo. Algunas historias no empiezan con la acción, empiezan con la pérdida, una pérdida silenciosa, una pérdida lenta, de esas que se acumulan, y con el tiempo hasta que un día te das cuenta de que no queda nada a lo que hacerás salvo recuerdos y decisiones que ya no puedes deshacer. La mañana en que abandonó aquel porche quedó grabada en su memoria, no porque ocurriera algo ruidoso, sino porque todo estaba en completo silencio. El agente ya había regresado a su vehículo cuando ella recogió sus maletas. El motor estaba encendido incluso antes de que ella llegara a la acera. Para él era simplemente una tarea más cumplida. Otro caso cerrado. Para Evelyn fue el fin de todo aquello que había dedicado su vida a mantener con tanto esmero. El vecindario permaneció impasible. Un perro ladró a lo lejos. Los esposos seguían funcionando en el jardín de alguien como si nada hubiera cambiado. La vida continuó como si ella nunca hubiera existido allí. Esa fue la parte que más dolió. No se trata de la pérdida de la casa en sí, sino de cómo el mundo siguió su curso, sin darse cuenta de que ella ya no estaba en él. Camino por la acera con esas dos maletas en la mano, sintiendo cada paso como si fuera de otra persona. Su mente volvía una y otra vez a pequeños detalles. La barandilla del porche que había pintado años atrás. El tono exacto de blanco que ella misma había mezclado porque no confiaba en que la pintura de la tienda quedara bien. Recordaba aquel día con total claridad. Su marido estaba enfermo, recién salido del hospital. Ella había trabajado en silencio para que él no se preocupara. Siempre había hecho todo en silencio. Esa era su manera de ser. Resolver las cosas sin hacer ruido. Afrontar los problemas sin molestar a los demás. Así era ella. O quien había sido ella. Ahora no tenía nada más que esas maletas y un futuro que no podía vislumbrar. El motel estaba a 2 cuadras. Caminó lentamente hacia allí, no porque estuviera perdida, sino porque no tenía adonde ir. Ya había pagado 3 noches por adelantado. Después de eso, le quedaban $86. $86. No alcance para otra semana. No alcance para un depósito para nada. No alcance para empezar de nuevo. Lo calculo de nuevo mentalmente, como siempre, con cuidado y honestidad. El resultado nunca cambió. Ella solo tenía una opción, solo uno,
Y era la opción que había evitado considerar durante décadas. En el fondo de su maleta más grande, debajo de una colcha de blada que una vez perteneció a su madre, había una carpeta. No lo había abierto en años, pero ella sabía exactamente lo que había dentro, una escritura. Una propiedad a los afueras del pueblo que sus padres dijeron ali cuando desaparecieron de esa cosa hace 40 años. Y con ella la regla es Sótano permanecido. Nunca había entendido por qué, en realidad no. Nunca había hecho las preguntas correctas. Y tal vez, en el fondo, le daban miedo las respuestas. Ahora, sentada sola en la habitación de un motel barato, con la pintura desconchada y el espejo roto, finalmente se permitió reflexionar detenidamente sobre la pregunta, ¿qué era exactamente lo que estaban protegiendo, o escondiéndose, o huyendo de, afuera, el mundo seguía su curso? Pasaban los coches, la gente hablaba, la vida continuaba como si nada importante estuviera sucediendo. Pero para Evelyn, algo ya había cambiado, porque a veces perderlo todo no pone fin a tu historia. A veces te empuja hacia el lugar al que siempre estuviste destinado. Y aún no había llegado al final, ni de cerca. Evelyn Jean Carter no era de los que se derrumbaban fácilmente. La vida ya la había enseñado a no esperar delicadeza. Aprendió pronto que la mayoría de las cosas no se desmoronan estrepitosamente. Terminan en silencio, en pedazos, hasta que un día te das cuenta de que vives dentro de lo que antes era un todo. Ella ya había superado una pérdida antes. Ella había sobrevivido a la muerte de Raymond. Ella había sobrevivido al distanciamiento gradual de Calvin. Primero a pequeños pasos, luego en silencios más prolongados, hasta que sus conversaciones se volvieron escasas y cautelosas, como caminar sobre hielo fino. Había sobrevivido al despido de un trabajo al que había dedicado más de 20 años, manteniendo los archivos del condado con una precisión que la mayoría de la gente nunca notaba hasta que algo salía mal. Cada vez se adaptaba, cada vez seguía adelante, cada vez se decía a sí mismo que mantenerse firme era lo mismo que mantenerse fuerte. Pero sentada en aquella pequeña habitación de motel, mirando dos maletas, $6 sintió algo diferente. No colapsó, no tenía pánico, simplemente se dio cuenta en silencio de que había llegado al límite de lo que podía sobrevivir de la misma manera que siempre lo había hecho. Ya no quedaban ajustes por hacer. La habitación había rendido hace mucho tiempo. Las cortinas no servían del todo. El calefactor hacía un clic antes de decidir si quería funcionar. El espejo del baño tenía una grieta que lo atravesaba como una cicatriz permanente. Evelyn se sentó en el borde de la cama y abrió su bolso lentamente. Colocó todo sobre la mesa frente a ella. Lo separó con cuidado, como solía ordenar archivos en el trabajo. Un lado para lo que ella tenía, un lado para lo que ella necesitaba. Y el espacio intermedio que se negaba a convertirse en algo útil. $86 reposaban en el centro, como una frase que no podía reescribir. Lo contó una vez, y otra vez, no porque dudara de sí misma,
sino porc, su ment queria crea que el numo, podria cambiar si lo maroba de otra manera. No cambio, y si habían pagado 3 noches después de eso, no había nada, ningún plan B, ningún apoyo oculto. Nadie dispuesto a intervenir. Ella siempre había sido la que resolvía las cosas sola. Antes hizo la perche una muestra de fortaleza. Ahora la perche una muestra de distanciamiento. Sin pensarlo, cogió el móvil, y se detuvo. El nombre de Calvin estaba allí. Solo su nombre, ninguna llamada reciente, ningún mensaje nuevo. Solo un historial que se había ido reduciendo do poco a poco con el tiempo. Sostuvo el teléfono durante un largo rato. Casi podía oír su voz si pulsaba el botón. No era desagradable, sino cautelosa. Distante de una forma que pretendía ser respetuosa, pero que a menudo parece una evasión. Ella volvió a colgar el teléfono. Hay conversaciones que no deben retomarse cuando todo lo demás se ha desmoronado. No porque el ama haya desaparecido, sino porque el momento lo ha convertido en algo más pesado que un simple consuelo. Si eco ligeramente hacia atrás, y si cuido mirando al techo. El silencio en la habitación no era apacible. Era denso, de esos silencios que hacen que cada pensamiento resuene con más fuerza de la debida. Entonces sus ojos se dirigieron hacia la maleta más grande. Todavía estaba allí, todavía cerrado, todavía guardaba algo que había evitado durante años. Se levantó despacio y abrió la cremallera del compartimento delantero. Sus movimientos no eran apresurados, eran cuidadosos, controlados, casi automáticos. Dentro, debajo de la colcha doblada, estaba la carpeta. Viejo, suave en los bordes, amarillento con el tiempo, lo sacó y lo sostuvo un momento antes de volver a sentarse. La letra de su padre estaba en la portada, solo su nombre, no es su apellido de casada, el nombre que le habían dado al nacer. Fue extraño. Yo volver a verla, como abrir una puerta a una versión de sí mismo que no había tocado en décadas. Pasó los dedos por encima una vez y luego abrió la carpeta. La escritura estaba dentro, propiedad fuera de la ciudad. La misma propiedad que sus padres habían dejado atrás sin explicación alguna. El mismo lugar al que nunca habían regresado. Y es mismo lugar donde una regla se había repetido tantas veces que ya no sonaba como una advertencia, sino como una ley. Es Sótano permanece cerrado, sin explicación, sin discusión, sin variación, solo silencio envuelto en instrucciones. Evelyn se quedó mirando el periódico durante un buen rato. Al principio, su mente no se orientó hacia el misterio ni el peligro. Se dirigió a algo más práctico, algo que conoce bien, registros de tierras, lagunas en la titularidad, documentos incompletos, transferencias irregulares, cosas que no cuadraban al examinarlas detenidamente. Llevaba más de 20 años trabajando con esos patrones. Ella sabía cuando algo faltaba a propósito. Y algo de esto faltaba a propósito. Cerró la carpeta de nuevo y se quedó quieta. Afuera, un coche atravesaba el aparcamiento. Un perro ladraba a lo lejos, el mundo seguía su ritmo habitual despreocupado. Pero en su interior algo había cambiado. No de forma drástica, en silencio,
como un pensamiento que se niega a una vez que lega, volvió a mirar la carpeta. Luego en la puerta, luego a los maletas. Comprendió, aunque no se lo decía completamente a sí mismo, que ya se estaba encaminando hacia una decisión que había evitado durante toda su vida. No porque ella quisiera, pero porque no le quedaba otra opción. Esa noche no durmió bien. La cama del motel era demasiado estrecha. Él era demasiado quieto. Sus pensamientos demasiado activos. Ella volvía una y otra vez a la misma imagen. Una cosa situada a las afueras del pueblo. Vacío durante 40 años. Espera. No estoy vivo. No estoy muerto. Solo estoy esperando. Y en su interior un sótano que nunca había sido abierto. Por cualquiera. Ni siquiera ella. Por la mañana la decisión ya estaba tomada. No lo anunció. No se lo explicó a sí mismo con palabras. Simplemente lo sabía. Ella iba para allá. No más tarde. No después de planificarlo. Ahora. Antes de que la duda tuviera tiempo de echar raíces de nuevo. Empacó sus cosas con la misma eficiencia silenciosa de siempre, sin movimientos innecesarios, sin vacilar en sus manos, aunque su mente distaba mucho de estar tranquila. Cuando salió del motel, notó que el aire estaba más frío de lo normal. El estacionamiento estaba casi vacío. El cielo aún estaba pálido, sin despertar del todo. El mundo todavía no había decidido qué tipo de día quería ser. Colocó la carpeta en el asiento del pasajero. Entonces ella arrancó el coche. El trayecto la llevó por zonas de la ciudad que le resultaban familiares y desconocidas a la vez. Los edificios que recordaba habían desaparecido. Espacios vacíos los habían reemplazado. Algunos letreros de décadas atrás seguían en pie, descoloridos pero resistentes, negándose a desaparecer por completo. El tiempo se había movido a través de todo, sin pedir permiso. Ella siguió conduciendo. La carretera comenzó a estrecharse al salir de la parte principal del pueblo. Los árboles se hicieron más densos, las cosas menos. El aire se sintió diferente, más pesado, como si recordara cosas que la gente había olvidado. Hace mucho tiempo que no recorría esa carretera. Décadas, tal vez. Y, sin embargo, sus manos aún reconocían partes de ella, sin necesidad de guía. Entonces apareció la cosa. Al principio casi no lo veía. No porque estuviera oculto intencionadamente, sino porque la naturaleza había recuperado poco a poco lo que había quedado desatendido. Los árboles habían crecido de forma irregular. La hierba había invadido los bordes. La estructura se había mimetizado con el paisaje circundante. No pese estar abandonado de forma dramática, pese olvidado, ella detuvo el coche. Sus manos permanecieron en el volante unos segundos más de lo necesario. Entonces apagó el motor. El silencio llenó el lugar de inmediato. No hay tráfico, sin movimiento, solo se oye el sonido del viento moviéndose entre las hojas. Salió del coche lentamente. El aire exterior era penetrante. Desprendía un aroma que no lograba identificar del todo. Algo entre la tierra y el tiempo. La cosa se alzaba ante ella como una pregunta que había esperado demasiado tiempo por una respuesta. El porche seguía allí, la puerta seguía cerrada, no está roto,
no si abrió a la fuerza, acaba de cerrar, como si alguien si hubiera marchado esperando volver, es de tal, si liquido grabado, más tiempo, que cualquier otra cosa. El camino hacia adelante. Cada paso se siente más pesado que el anterior. No por la distancia fuera larga, sino por la memoria tiene la costumbre de añadir peso a los lugares que alguna vez significaron algo. Al llegar a la puerta, se detuvo, su mano se quedó suspendida cerca de la sala. Por un instante, consideró la posibilidad de dar marcha atrás. No exactamente por miedo, mas bien instinto. La advertencia silenciosa de que algunas puertas deben permanecer intactas. Pero ya había llegado a un punto en el que dar marcha atrás requeriría más fuerza que seguir adelante. Ella abrió la puerta, y la cosa la dejó entrar sin resistencia. En el interior todo estaba en silencio. No destruido, no estaba vacío, simplemente se detuvo. Una taza de café permaneció sobre el mostrador como si alguien se hubiera marchado, y no hubiera regresado. Una silla tenía un cardigan sobre ella. Papers yacían sobre un escritorio, sujetos por una piedra. Ya no se sentía como un abandono, más bien una interrupción, como si la vida se hubiera detenido a mitad de camino, y nunca se hubiera reanudado. Evelyn se quedó parada en el umbral durante un largo rato, asimilándolo todo. Su respiración se ralentizó. Sus ojos recorrieron la habitación con cautela, algo en aquel lugar no encajaba con la idea que había tenido durante años. No era un lugar sumido en el caos, sino un lugar ordenado, demasiado orden, demasiado intentional. Y esa constatación le provocó un ligero nudo en el estómago. Ella dio un paso adentro, luego otro, y la cosa no la detuvo, simplemente esperó. Evelyn se adentró más en la cosa, con pasos lentos y cautelosos, no por miedo a caerse, sino porque el aire se sentía denso, cargado de algo que aún no podía identificar. Cada habitación que pasaba parecía intacta, de una forma que resultaba extraña, no desordenada, no abandonada en el sentido habitual. Era como si alguien hubiera detenido la vida allí, y nunca la hubiera reanudado. La taza de café sobre el mostrador aún conservaba una leve marca circular en su interior. La silla en la esquina seguía cargando con el peso de una vida que alguna vez estuvo allí todos los días. Incluso el polvo no parecía casual, se sentía asentado, como si hubiera acordado no perturbar nada de bollo. Evelyn se detuvo en medio de la sala de estar. Sus ojos se movían lentamente captando cada detalle. Su mente, entrenada durante décadas para detectar patrones en registros y documentos, comenzó a hacer lo mismo aquí sin que ella se lo pidiera. Algo andaba mal, pero no de una manera evidente. Estaba mal, como lo está la información incompleta, como lo están las páginas que faltan, como lo está un archivo cuando sabes que debería haber más información, pero no la hay. Camino hacia el pequeño escritorio que había en la esquina. Allí repasaba una pila de papeles ordenados con esmero. Una piedra lisa los mantenía en su sitio.
sus dedos rozaron el borde de la hoja superior. El papel era antiguo, pero estaba cuidadosamente conservado, no como algo olvidado, sino como algo mantenido intencionadamente en buen estado. Ella levantó la piedra, éramos pesado de lo que esperaba, lo dijo e unlodo con cuidado y comenzó a revisar los documentos. Al principio, parecían documentos comunes y corrientes, levantamientos topográficos, notas, cálculos manuscritos. Sus ojos los recorrieron lentamente, absorbiendo los detalles, como siempre lo había hecho durante sus años en la oficina del condado. Pero entonces algo llamó su atención. Nombres conocidos, nombres que ya había visto antes en archivos oficiales. Nombres vinculados a propiedades que siempre le habían parecido un poco extraños cuando los manejaba años atrás, pero nunca lo suficientemente extraños como para cuestionarlas abiertamente. Su respiración se ralentizó, pasó otra página, luego otro. Su estructura comenzó a revelarse poco a poco. No eran papeles sueltos, no eran recuerdos dispersos. Era algo organizado, algo deliberado, un sistema. La letra de su padre aparecía en los márgenes. Notas escritas con la misma caligrafía cuidadosa y firme que recordaba de su infancia. Comentarios breves, observaciones, pequeñas correcciones. Como si hubiera estado construyendo algo en silencio, página a página, sin que nadie se diera cuenta. Luego al fondo de la pila, y se detuvo. Ali, debajo de la última sabana, había un nombre que reconoció de inmediato. No desde la infancia de su trabajo, del archivo del condado. Un nombre vinculado a múltiples transferencias de tierras, que nunca le habían resultado del todo lógicos cuando los descubrió años atrás. Transferencias que siempre parecieron demasiado fluidas, demasiado limpias, demasiado completas en el sistema oficial, pero extrañamente inconsistentes cuando se analizaban desde diferentes perspectivas. Sus dedos se apretaron ligeramente sobre el papel. Entonces vio la letra escrita en el margen. La letra de su padre, cuatro palabras, corto, claro, final, saben que tenemos esto. Evelyn lo leo una vez, pero otra vez, luego una tercera vez, más despacio. Cada vez, las palabras le parecían más pesadas, no porque hubieran cambiado, sino porque su comprensión de ellas había cambiado. Esto no era una nota, no fue un pensamiento, fue una advertencia, y lo habían dejado Ali intencionadamente. Su padre no había estado confundido al escribirlo, no había dudado. La claridad de la letra se lo confirmaba. Sabía perfectamente lo que decía. Volvió a colocar la página con cuidado, casi con respeto, como si moverla de más. Yodo pudiera romper algo que ya era frágil. Luego se sentó en el borde de una silla cercana sin darse cuenta del todo de lo que había hecho. La casa a su alrededor permaneció en silencio, pero ya no se sentía vacío. Sentía que me observaban, no por alguien que esté físicamente presente, pero según la historia, por consecuencia, por lo que fuera que provocó que este lugar dejara de ser un hogar y se convirtiera en un recuerdo celado. Evelyn cerró los ojos por un instante.
Su ment comenzo a hacer lo que siempre hasha cuando si enfrentaba a sistemas incompletos. Empezó a conectar piezas, a llenar los huecos, a poner a prueba la lógica contra la memoria. Su padre había trabajado en una época en la que los registros de tierras todavía se levaban parcialmente de forma manual. Ella lo recordaba. Recordaba los carpetes, los mapas, la concentración serena con la que trabajaba en la mesa de la cocina por la noche. Siempre respondía lo mismo cuando ella le preguntaba qué estaba haciendo. Simplemente estoy siendo honesto. En aquel momento ella pensó que era sencillo. Ahora ya no estaba tan segura. Porque la honestidad en sistemas como este no era algo sencillo. La honestidad podría trastocar las cosas, podría dejar al descubierto cosas, podría suponer una amenaza para las personas que dependían de que el sistema se mantuviera exactamente como estaba. Evelyn volvió a abrir los ojos y examinó los papeles con más detenimiento esta vez. Ahora lo veía, patrons. No resulta obvio al principio, pero si es visible una vez que sabes dónde mirar. Nombres repetidos. Límites de terrenos utilizados. Los traspasos se produjeron en momentos demasiado precisos para ser una coincidencia. Y siempre en el fondo la misma estructura. Las mismas correcciones silenciosas. Los mismos ajustes ocultos que nunca aparecieron en los resúmenes oficiales, pero que quedaron registrados aquí, en la documentación privada de su padre. No había estado recopilando información al azar. Había estado construyendo un registro paralelo, una segunda versión de la verdad. Y entonces algo sucedió, algo que lo obligó a detenerse. Evelyn se levantó lentamente y miró hacia el pasillo. La puerta del sótano. La había estado evitando desde que entró en la casa, pero ahora ya no la sentía como una habitación más del edificio, se sentía como el centro de todo. El camino hacia allí. Cada paso se sentía más pesado que el anterior, no porque el suelo fuera difícil, sino porque la comprensión comenzaba a formarse, y la comprensión tiene su propio peso. Cuando llegó a la puerta, se detuvo. Su mano se quedó suspendida cerca de la sala. El metal se sentía frío incluso antes de que ella lo tocara. Por un momento, no hizo nada. No porque tuviera dudas, sino porque comprendía que, una vez abierta esa puerta, nada de lo que había dado por sentado sobre su pasado quedaría intacto. Ella tiró de la manilla, se resistió, la madera había envejecido, hinchándose ligeramente con el tiempo, celándose en el marco, como si no hubiera sido tocada en décadas. Ella tiró de nuevo, esta vez será más difícil. La puerta cedió ligeramente, pero no se abrió del todo. Se acercó, apoyó el hombro contra él y empujó confusa constante. Por un momento no pasó nada. Entonces, con un leve crujido de madera y una resistencia que finalmente cedió, la puerta se movió. El aire frío escapaba del espacio exterior. No es aire fresco, aire viejo, aire que había permanecido demasiado tiempo en silencio. Evelyn hizo una pausa. Luego, buscó el interruptor de la luz, que estaba justo dentro. Ella lo agitó. Nada, lo intentó de nuevo, un destello. Entonces apareció una luz tenue al fondo del sótano, que al principio se debaixa, pero luego se mantuvo.
Y lo que vi al ladillo completamente paralizada, estontes, ni uno ni dos, pairs enteras líneas de estanterias. Construido con esmero, de estructura precisa. El tipo de trabajo que realiza alguien que entiende de medidas, equilibrio y permanencia. El trabajo de su padre, lo reconoció inmediatamente. La misma maestría que emplea en los muebles de su casa. La misma alineación precisa. La misma atención a los pequeños detalles que la mayoría de la gente llamamos notaria. Y en esos instantes había calles, docenas de ellos, cada una etiquetada con su propia letra, fechas, nombres, ubicaciones. Evelyn bajó los escaleras lentamente, cada paso resonando levemente en el frío espacio. El sótano parecía más grande de lo que debería, no físicamente, sino emocionalmente, como si el peso de lo que allí se almacenaba expandiera la habitación más allá de sus paredes. Alcanzó la calle más cercana y la abrió. Dentro había documentos, no son aleatorios, organizados, contratos de propiedad, mapas, cartas firmadas, notas manuscritas, todo cuidadosamente ordenado, todo conservado con esmero. Ella cogió un mapa, sus ojos lo recorrieron, luego se detuvo, se marcó un límite con lápiz rojo, junto a él se anotó una corrección. En la parte inferior una firma, y el mismo nombre que había visto arriba. Su respiración se entrecortó ligeramente. Dejó el mapa y abrió otra cosa, más documentos, más nombres, más patrones, y entonces lo volvió a ver. En el margen de una página, escritas con la letra de su padre, los mismas cuatro palabras, saben que tenemos esto, pero esta vez había algo más debajo de todo eso. Una segunda línea, mena apriorado, casi como si lo hubieran añadido después bajo presión. No te detengas ahora. Evelyn se quedó muy quieta. El frío del sótano parecía intensificarse a su alrededor. Porque ahora comprendía algo que no había comprendido antes. Su padre no solo se había dedicado a documentar cosas, se había visto atrapado en medio de algo que nunca terminaba. Y de alguna manera, sin quererlo, se había metido de lleno en ello. Evelyn permaneció en el sótano durante un largo rato, inmóvil. El air a su alrededor se sentía más frío ahora, no porque la temperatura hubiera cambiado, sino porque la comprensión había comenzado a asentarse en él poco a poco. Cada capa más pesada que la anterior volvió a mirar los estantes, las calles, la estructura cuidadosamente construida por su padre en silencio. Esto no era almacenamiento, esta era la evidencia, no solo en el sentido legal, sino en el sentido más profundo de algo que se había conservado cuidadosamente porque no se podía permitir que desapareciera. Sus manos se movían lentamente casi sin permiso mientras abría otra cosa. Dentro había más documentos, pero estos se sentían diferentes, más antiguos, más desgastados. Algunos bordes estaban suavizados por el paso del tiempo, otros reforzados con cinta adhesiva cuidadosamente colocada, como si alguien los hubiera manipulado repetidamente durante años, no por curiosidad, sino por necesidad. Tomó un archivo y comenzó a leer. Al principio, el lenguaje era formal, típico de los contratos de tierras. Pero entonces notó algo sutil. Correcciones en los margines, pequeñas notas, ajustes que no coincidían con el texto
official impreso. De nuevo la letra de su padre, siempre present, corrigiendo discretamente lo que otros habían escrito. Evelyn sintió que algo se removía en su interior. No era miedo exactamente, todavía no. Algo más parecido al reconocimiento. Es tipo de reconocimiento que surge cuando te das cuenta de que un patrón se ha estado repitiendo a tu alrededor durante mucho más tiempo del que jamás habías notado. Si cambio a otra cosa, luego otro, cada uno revelaba la misma estructura. Registros que no se ajustaban completamente a los sistemas oficiales. Acuerdos que habían sido alterados en algún punto entre la intención y la presentación. Nombres que aparecían donde no debían, y a veces desaparecían donde debían permanecer. Su padre lo había visto todo, y en lugar de ignorarlo lo documentó, con cuidado, en silencio, con constancia. Pero cuanto más se adentraba, más se daba cuenta de otra cosa, miedo, aunque no estaba escrito directamente, se notaba en el manejo de ciertas páginas. Algunos documentos estaban doblados con demasiada fuerza, como si los hubieran escondido rápidamente. Otros presentaban marcas que sugerían que habían sido revisados bajo presión. Y siempre, debajo de los entradas clave, aparece la misma frase una y otra vez. Saben que tenemos esto. Evelyn dejó de leer por un momento. Sus dedos descansaban sobre el borde del papel. Intentó imaginar a su padre sentado allí. No como el hombre que recordaba de su infancia, sino como alguien que trabajaba bajo presión, consciente de que lo que recopilaba tenía una importancia que iba más allá del papel. ¿Quiénes eran ellos? Esa pregunta no tenía respuesta inmediata, pero la repetición de la frase le reveló algo importante. No era paranoia, era una certeza. Dejó el archivo con cuidado y volvió a mirar alrededor del sótano. Ahora lo veía de otra manera. Lo que antes parecía un simple almacén era, en realidad, algo más parecido a un sistema. Un archivo estructurado, creado con un propósito. Cada estante colocado con precisión. Cada cosa etiquetada con un objetivo. Nada al azar, nada descuidado. Su padre no había estado organizando los papeles viejos. Había estado construyendo un historial que alguien más no quería que existiera. Evelyn caminó lentamente hacia el interior del sótano. Al fondo, vi a una sección aparte. Estantes más pequeños. Cosas distintas. Estaban etiquetadas con nombres que reconoció de sus años en la oficina del condado. Personas con los que había trabajado. Nombres que había tramitado en los sistemas oficiales sin cuestionar jamás sus conexiones más profundas. Ahora, al verlos allí, algo incómodo comenzó a formarse en su mente. Estos nombres no fueron elegidos al azar. Estaban relacionados, no solo por tierra, pero por cuestiones de oportunidad, mediante transferencias. A través de patrones que había visto una vez, pero que nunca se le había permitido comprender del todo. Sintió un ligero nudo en la garganta, porque se dio cuenta de algo que hizo que la habitación pareciera aún más pequeña. Ella también había formado parte del sistema. No a sabiendas, no directamente, pero ella había trabajado dentro de ese ámbito. Había manejado
documentos que podrían haber estado relacionados con lo que su padre había estado documentando desde el principio. Su mente viajó a sus últimos años en la oficina del condado, a los sutiles inconsistencias que había notado, a los archivos que nunca coincidían del todo entre departamentos, a la sutil presión para que dejara de hacer preguntas cuando las cosas no cuadraban. En aquel momento, se había dicho a sí mismo que solo era burocracia. Ahora ya no estaba segura. Un sonido que se oyó sobre ella rompió el silencio. Evelyn se quedó paralizada. Era débil, casi imperceptible. Un movimiento en la casa, un crujido en las tablas del suelo. Ella levantó la vista instintivamente. La puerta del sótano permaneció abierta, proyectando un estrecho rectángulo de luz en el interior. Por un momento consideró gritar, pero no lo hizo. En cambio, ella escuchó. No sucedió nada después. De nuevo, solo silencio. Sin embargo, algo en su interior había cambiado. Ya no estaba sola con el pasado. Ella estaba allí. Evelyn exhaló lentamente y volvió la vista hacia los estantes. Sacó otra cosa distinto a los demás. Esta era un poco más grande y pesada. La etiqueta estaba escrita con más firmeza, casi con urgencia. Ella lo abrió. Dentro había cartas, docenas de ellos. Todo iba dirigido a su padre. Todos con nombres diferentes, fechas diferentes estilos de escritura a mano. Ella cogió el primero. El tono era cortés al principio. Las palabras estaban cuidadosamente elegidas, pero bajo esa cortés se escondía presión. Sutil al principio, luego cada vez más directa a medida que avanzaban las cartas. En la tercera carta, el idioma cambió. Ya no hay peticiones, advertencias. Para el cuarto día, quedó claro. A su padre le habían dicho que para no se recomienda, no se preguntó, dijo. Evelyn los leyó lentamente una tras otra. Cada letra apretaba con la misma fuerza invisible que la envolvía.